ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 19 ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼, ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਾਸਟਾਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਗੇਟ ਤੋਂ ਟਾਊਨਸਵਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨਸਵਿਲ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਾਸਟਾਸ਼ੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਕ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਜੇਕਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਾਸਟਾਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Right, we've got a bit to get through today, so I ask you for your patience and your understanding. So, first of all, I want to thank everyone for wearing their masks. Please keep doing that, and the 15,000 people who got tested in the past 24 hours. As I said yesterday, we're not just fighting one outbreak, we are focusing on a number, and some more information has come to light today that I'll get to in a little bit later. But we are now dealing with some multiple scenarios that it's time for us to act quickly and to act fast. So we have 4 new cases, 2 are overseas acquired and 2 are in the community. Now one is a minor from Ipswich and they are one of the 170 from the Northern Territory detected in home quarantine. We considered this person to be of low risk, so that's good. And of those 170 that have been contacted, remember yesterday we talked about the 170 workers, 114 have been tested and 112 are negative. So the 2 positives, the woman from Bly and this latest case from Ipswich. Now there's another case that we are very concerned about. And I want to go through this in some detail, but Dr Young will go through it in even more detail because it affects not just parts of southeast Queensland, it affects regional Queensland as well. So there is a young woman, a 19-year-old casual clerical worker from the Prince Charles Hospital. Now she lives at Sandgate and she has visited Woolies and a gym. Dr Young will give more details there. She works at a receptionist outside the COVID ward. She is a casual worker. She has travelled with her family between her home in Sandgate to Magnetic Island in Townsville at the end of last week. She also attended the Sunday markets in Townsville. She was tested yesterday and the positive result has come through. Now there's all that genomic sequencing that is happening at the moment, so Dr Young will get that through later on this afternoon. So we don't want to say what strain it is at the moment because we don't simply know. Now, one of her close friends is sick, they're getting tested, and 2 of her family members are sick and they are getting tested. And despite the health directives that she should have been vaccinated, she was not. So the Health Minister will be addressing that issue in more detail. And let me say I am absolutely furious about this. We need to make sure that we are getting our population vaccinated right across the state. Now, this leaves us with no option. I foreshadowed yesterday that if we've got these multiple issues happening across the southeast and now some risk exposure in Townsville, regional Queensland, we've got that outbreak, that risk linked to the Portuguese restaurant we mentioned the other day. We've got the flight attendant from Sydney who came up on multiple flights. There's a lot of contact tracing happening there.
So the risk is real and we need to act quickly, we need to go hard, we need to go fast. So and I want to just say to everyone, I know we're in the middle of school holidays and I know people have made plans, but we've just got to do this. And we've got to do this for 3 days, so there'll be a lockdown for 3 days. And I don't want it to be 30 days, so we just have to do this. So from 6 p.m. tonight until 6 p.m. on Friday, South East Queensland, Townsville City, Palm Island and Magnetic Island will go into lockdown.